comprehension part. I know that it will not be in your next exam, but এটা তোমার আইএসসি পর্যন্ত you have to follow the rules, okay? দেখো আমি একদম ধরে ধরে করে করে মুখস্থ করিয়ে অনেক দিতে পারি, বাট মুখস্থ করালে পরে তোমার ব্রেনের মধ্যে সেই সফটওয়্যারটা তৈরি হবে না। অ্যান্ড ফর দ্যাট রিজন আমি যে প্রসেসটা বলবো প্লিজ ফলো করো। ফার্স্ট অফ অল, whenever the comprehension will be given to you, you will be given a set of questions and also meanings. First ignore the meanings, okay? কোয়েশ্চেন্সটা প্রথমেই দেখবে, মিনিংটা ইগনোর করবে, করে নিয়েই চলে যাবে হচ্ছে কোয়েশ্চেনে। দেখো টুডে আই অ্যাম ডুইং পেজ নাম্বার কত 78। একদম কোয়েশ্চেন্সগুলো দেখো, হু ওয়্যার Robi and Quin, what was the nature of their relationship with each other, what condition was laid down by Madame Suzanne, what did Robi and Quin decide to do, what was the hindrance to their plan, what opportunity came Robi's way, how was Robi's performance, how did the audience react. So from these questions we can have ideas what are the points, what are the main subject matter of the unseen passage. Clear? Reread who were Robi and Quin. আমরা প্রথমেই বার করব Robi and Quin কে। What was the nature of the relationship with each other, তাদের রিলেশনশিপের নেচারটা। What condition was laid down by Madame Suzanne, সুজানের কন্ডিশন কি দিয়েছিলেন। What did Robi and Quin decide to do, what they decided. What was the hindrance to their plan, তাদের প্ল্যানের কোনটাই ছিল hindrance. What opportunity came Robi's way, রবির ওয়েতে কোন অপরচুনিটি কোনটা এসেছিল। আচ্ছা, সো অল দ্য কোয়েশ্চেন্স প্রথমে একদম আই ডাউন করে নেবে। যদি তুমি এটা ভালো করে আই ডাউন করে নিয়ে এগিয়ে যাও তাহলে তোমাদের কিন্তু 50 মার্কসে ইজিয়ার হবে। নেক্সট 50 মার্কসে কী আছে, ইন নট মোর দ্যান 50 ওয়ার্ডস ন্যারেট হাউ রবি duped the audience and Quin duped রবি। এরপরে আমরা পাচ্ছি দুজনে আলাদা আলাদা কী করে ডিউপ্ট করলো। তাহলে আমাদের পয়েন্টগুলো যেটা 50 ওয়ার্ডসের হবে, যখন আমরা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার্স করবো, when we will deal with the questions and answers we have to be very much cautious about 50 words কোথায় আছে। তাহলে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন আমরা পেয়েছি রবি অ্যান্ড কুইন হু ওয়্যার, হোয়াট ওয়াজ দ্য নেচার, এটা আমরা জেনে নিলাম। নেক্সট আমরা মেইন যে ওয়ার্ডসগুলো, ক্যাপটিভেটিং, সুপ্রিমেসি, লুনাটিক, ঠিক আছে। এবার আমরা শুরু করব পড়া। Both Robi and Quin wanted to win the affections of Madame Suzanne, who was a captivating actress. তাহলে অ্যাক্ট্রেস ক্যাপটিভেটিং কী হতে পারে, মিনিং নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো, একটা ওয়ার্ডে বলো কী হবে। ক্যাপটিভেটিং বলো না। হু ওয়াজ আ ক্যাপটিভেটিং অ্যাক্ট্রেস। ইনফ্লুয়েন্সিং বলো, তোমরা অনেকগুলো পয়েন্টই বলতে পারো, একটা লেখা আসবে না। যদি অ্যাট্রাকটিভ কমা তারপরে সেমিকলন দেবে, অ্যাট্রাকটিভ সেমিকলন, ইনফ্লুয়েন্সিং, তারপরে অবশ্যই বোঝা যাচ্ছে চার্মিং, ফ্যাসিনেটেড, মানে ফ্যাসিনেটিং, যে কোনোটা কমা দিয়ে আসবে, সেমিকলন ছেড়ে আসবে না। ওয়ান ওয়ার্ডে লিখতে পারলে বেশি নাম্বার পাওয়া যায়। ক্লিয়ার? Robi and Quin were comedians with her in the theatre supreme. So the first answer is already there. কি আছে? Who were বলো জোরে বল। Who were Robi and Quin. এবার আনসারটা যখন লিখবে, ফর ইউর কাইন্ড ইনফরমেশন ডাইরেক্ট দেবে না। কি আছে সেন্টেন্সে? Robi and Quin were comedians with কার সঙ্গে? উইথ ম্যাডাম সুজানে ইন দ্য থিয়েটার সুপ্রিম, তাই না? এটা এভাবে লিখবে না, এটাই লিখবে একটু অন্য ল্যাঙ্গুয়েজে। এটা হচ্ছে তোমাদের কি লিখবো বলো, তোমাদের এটাকে আমরা কত রকমভাবে লিখতে পারি বলো, জিনিসটাকে সেন্টেন্সটাকে এদিক ওদিক করে লিখবে বলো। তেমনি কি বলতে পারি অন্যভাবে, রবি অ্যান্ড সুজান ওয়ার কমেডিয়ান্স উইথ হার ইন দ্য থিয়েটার সুপ্রিম, এটাকে আমি কীভাবে লিখতে পারি?
বলো, in the theater supreme, তা আগে বলো, in the theater supreme, Madame Suzanne was a captivating actress and Robi and Quin were comedians with her. ঠিক আছে, টিচার কিচ্ছু না কিন্তু শুধু প্রেজেন্টেশনটা দেখি নাম্বারটা দেবে, জিনিস তো একই লিখলা, আন্ডারলাইন করে দেবে কোন জায়গাটা, শুধুমাত্র কমেডিয়ানস, ওই পয়েন্টটা আন্ডারলাইন, কমেডিয়ানস উইথ হার, এটা আন্ডারলাইন করবে, ম্যাডাম সুজানের আন্ডারলাইন করবে, কমেডিয়ানস উইথ হার আন্ডারলাইন, ঠিক আছে। তাহলে যেই নাম্বারটা থাকবে একদম 1, একদম। হোয়াট ওয়াজ দ্য নেচার অফ দ্য রিলেশনশিপ উইথ ইচ আদার, এটা আমরা এখনো পাইনি, তাই না? Professional rivalry apart, the two were good friends. Both were equally popular among their audience. So we have got what the relationship with each other. কি করবে বলো, এবার ওটা প্রথম লাইনে লিখলে, তারপরে প্রথমটা লেখার পরে সেকেন্ড একটা পরের প্যারাগ্রাফে লিখবে, কখনোই বুঝিয়ে দেবে, প্রথম যেটা লিখবে সেটা একটা ছোট্ট ডট দেবে, মানে একটা ডট দেবে, আর সেকেন্ড আনসারটা লিখবে 2টো ডট দেবে, বুঝতে পারলে? কোয়েশ্চেন নাম্বার 1টা লিখছো বি এর, মানে বি এর 1-এর যখন লিখছো প্রথমটা একটা ডট দিয়ে লিখবে, হু ওয়ার রবি অ্যান্ড কুইন, আর দ্বিতীয় ডট দিয়ে আনসারটা লিখবে। কি লিখবে বলো এবার? বলে দিয়েছে প্রফেশনাল রাইভালরি অ্যাপার্ট, দ্য টু ওয়ার গুড ফ্রেন্ডস। তাহলে কি বলবে? দ্য টু আগে নাম বলো, রবি অ্যান্ড কুইন ওয়ার প্রফেশনাল রাইভালরি। হ্যাঁ, অ্যাপার্ট কথাটা বলবে না, অন্যটা বলো না, এটাকে একটু খুলে বলো না, অসুবিধা নেই তো। রবি অ্যান্ড কুইন ওয়্যার, ফার্স্টলি রবি অ্যান্ড কুইন ওয়্যার, আচ্ছা তাহলে কী হবে, তাহলে পরেরটা কী লিখবে? ওই আগের থেকে না, দাঁড়া, আইডিয়া পুরো নিবি তারপরে বলো কী হবে। তারপরে ফার্স্টলি বব অ্যান্ড কুইন ওয়্যার গুড ফ্রেন্ডস অ্যান্ড বলো they were comedians with Madame Suzanne in the theater supreme, and so they were colleagues also, তাই না? ওরা তো কলিগস ছিল, colleagues, COLLEAGUE. Secondly, there was a professional rivalry between them, ঠিক আছে, as they belong to the same profession, there was a professional rivalry. তাহলে আন্ডারলাইন কী কী করবে? প্রথম হচ্ছে গুড ফ্রেন্ডস আন্ডারলাইন করবে, তারপর বলবে কলিগস আন্ডারলাইন করবে, তারপর আন্ডারলাইন করবে প্রফেশনাল রাইভালরি, ঠিক আছে। তারপর লাস্টে বাট বোথ বব অ্যান্ড কুইন ওয়্যার ইকুয়ালি পপুলার অ্যামংস দেয়ার অডিয়েন্স, ঠিক আছে। তুমি যেটা লিখবে অন্য রকমভাবে লেখার চেষ্টা করবে, বুঝতে পারলে? নেক্সট কোয়েশ্চেন, আমি কিন্তু আগে পড়বো না, আগে কোয়েশ্চেন পড়বো। হোয়াট কন্ডিশন ওয়াজ লেড ডাউন বাই ম্যাডাম সুজান, আমি পাইনি, পড়ি। ওয়ান ফাইন ডে, টায়ার্ড অফ দেয়ার কনস্ট্যান্ট কম্পিটিশন ফর হার, সুজানে লেড দ্য কন্ডিশন দ্যাট she would marry the one that was the better actor, and the judge shall be Paris. Robi and Quin concluded that in comedy neither of them could prove supremacy, and so the condition should be to play a solemn part. তাহলে what was the condition laid by Madame Suzanne? এবার প্রথমেই বলো কি বলবে? One fine day, tired of their constant competition of her. তাহলে একদম ফার্স্ট লাইন চলে আসবে, দেখো, রবি অ্যান্ড কুইন, কমা, দ্য টু কমেডিয়ান্স ইন দ্য থিয়েটার সুপ্রিম, এভাবে লিখবে, তাহলে নাম্বারটা বেশি পাবে, তাই না? কমা কী হবে? ওয়ান্টেড টু উইন দ্য অ্যাফেকশনস অফ ম্যাডাম সুজানে হু ওয়াজ আ চার্মিং অ্যাক্ট্রেস। ক্লিয়ার? এরপরে চলে যাও। ওয়ান ফাইন ডে Suzanne was too tired of their constant competitions for her, and so একটু না করে very tired of their constant competition for her, and so she laid the condition that কি বলবে? She would marry the one
that would be the better actor, and judge will be Paris. Paris will be the judge. Clear? তাহলে পয়েন্টগুলো সবই দেবে, কিন্তু আগে আর পরে একটু যদি মানে ইন্ট্রোডাকশনটার মধ্যে টাচ করো যেটা আসছে প্রথমেই, যে বোথ রবি অ্যান্ড কুইন দ্য কমেডিয়ানস ইন দ্য থিয়েটার সুপ্রিম, ঠিক আছে, কী হবে, wanted to win the affections of Madame Suzanne, the captivating actress, তাই না, কমা দিয়ে captivating actress. One fine day, she was so tired, but she was very tired of their constant competition. And so she laid the condition that she would marry the one that was, ঠিক আছে, হয়ে গেল। নেক্সট, মানে বাজারে সব রকমের জামা পাওয়া যায়, আমরা কোনটা কিনি, সবচেয়ে সুন্দর সবচেয়ে দামিটা, লেখাটাও আমাদের যেন তাই হয়। 2 এর মধ্যে 1, 1.5, হাফ, 1 and half, হ্যাঁ, 1, 3/4 এরকম দেবে না, 2তে 2 আসতে হবে। What did Robi and Quin decide to do? What was the hindrance to their plan? এবার আমরা ও কী করবে জানতে পারলাম না, এবার কী হলো বলো। Robi and Quin concluded that in comedy they had not any stage to prove their supremacy. So what does supremacy means? বলো, সুপ্রিমেসি, এফিসিয়েন্সি, কে সুপ্রিমেসি মানে কি, এখানে এফিসিয়েন্সি হবে, সুপ্রিমেসি দেখানোর জায়গা নেই, তো এফিসিয়েন্সি বোঝানোর তো জায়গা নেই। আরেকটা বলো, আরও যদি কোনো কিছু মনে হয়। হ্যাঁ, লিগাসি না, এটা লিগাসি না, কিন্তু সুপ্রিমেসি মানে দুজনের মধ্যে কে ভালো, বেটার, টু চুজ দ্য বেটার ওয়ান আর কি, হ্যাঁ, সুপিরিয়র, যে আর কি, যাই হোক। সো তারা কী করলো, দ্য কম্পিটিশন শুড বি টু প্লে আ সলেম পার্ট, ওদেরকে হাসির পার্ট করলে এখানে বোঝা যাবে কে ভালো, ওদের সলেম পার্ট করতে হবে। The issue became increasingly complicated till one evening a brilliant opportunity came Robi's way. এবার রবির কাছে একটা বিরাট অপরচুনিটি আসলো। Jacques, a public executioner who had to deliver a lecture on the horrors of his job, offered Robi to take his place as he suffered from severe stage fright, and Robi jumped at the offer. So Robi was offered by Jacques, a public executioner, to play the part of the executioner. কোথায়? Deliver a lecture on the horrors of his job, and he was unable. He would be totally unable to face the stage. কি হবে stage? As he was fighting for this. As he had এখানে বলছে he stage phobia আর কি. He had been suffering from severe stage fright, and Robi jumped at the offer. Suzanne and Quin accompanied him to the hall for the lecture. Robi was made up to resemble Jacques as closely as possible. যতটা তার কাছে হয়. The opening of the address, ওখানে যাচ্ছি. The opening of the address consisted of imaginary incidents of his boyhood. Gradually, the anecdotes grew gruesome and hideous based on the facts of Jacques had provided. The hall shivered. There was no applause. When he finished, he bowed and withdrew amid tense silence. After the mesmerizing performance, he received a card from the Marquis requesting him for an interview at his home. An interview from a noble? It is an honor. I shall assuredly go, exclaimed Robi. He arrived at the given address at the scheduled time. Marquis, the host, appeared old, so old that he seemed to be falling to pieces as he tottered forward. He began, "Sir, your lecture was wonderful, most interesting,
and instructive. Robi bowed at his compliments. As he offered Robi some wine, he asked about a prisoner, Victor, he had mentioned in his lecture. So he was brave. I shall always recall his courage, declared Robi. But you still executed him. He was innocent, my boy, my only son. He died by your hands. You are his murderer. I hope the wine is to your taste. Do not spare it. It is poisoned, said the old man. In an hour you will be dead and my revenge achieved, he added. Robi was paralyzed with terror. The host wore the smile of a lunatic, and then the host slowly removed the makeup and lifted his wig. It was Quin. While Robi had duped his audience, Quin had duped Robi himself with his performance. Finally, Susanne married Quin, and Robi became the best man at the wedding. So, what did Robi and Quin decide to do? To play solemn part. And what was the hindrance of their plan? Because they would never get any part, serious role will not be given to them because they are renowned comedians. So main hindrance was Kunta, no serious part can be assigned to them as since they were popular comedian. ঠিক আছে? Next, what opportunity came Rob's way? You have already understood what opportunity? কি আসলো? Executioner. Executioner appointed him to play the part of the executioner in a stage where he had to deliver a speech on the কিসের ওপর horrors of his job, and he was Robi was very much excited having a serious job, and he did it with very much seriousness and very much যা তোমাদের আমার থেকে আরও বেশি বলবে যে কি হলো at last কি হলো, this opportunity came Robi's way. Actually it was plotted by কি নাম ছিল Quin. It was plotted by Quin, তাই না? He was unknown of the fact. এটাকে ছোট্ট করে উল্লেখ করে দিলে. How was Robi's performance? How did the audience react? এটা কিন্তু পারছো। এইবার দেখো আসল কোশ্চেনটা কি আছে, যেটা 50 ওয়ার্ডসের। How Robi duped the audience and Quin duped Robi. এটা আমরা কোনটুকুন পার্টে পড়লাম? হ্যাঁ, লাস্ট পার্টটুকুন। আমরা প্রথম দিকেটা হবে না। এবার আমরা অত কথায় যাব না, পরিষ্কার আগের ইয়েটা ও কী করে ডিউপ করলো, ও কী করে ডিউপ করলো। তাহলে এটা বলতে গেলে প্রথমে একটা লাইন বলতে হবে যে Robi and Quin were left in a world of challenge where they had to prove who would be the best actor to win over their love, Madame Susanne. তারপরে ছোট্ট পয়েন্টে শুধু একটাই কথা, Robi was কি নাম, Quin plotted and made a character of Jacques, a public executioner, and invited Robi to play in favor of him, and he played, and he was successful in his acting performance. But later, when he was invited by Jacques, it was found that Jacques was none other than Quin himself. So ও ডিউপ করলো শুধু এইটুকুনটা লিখতে হবে তোমাকে, কিন্তু কিভাবে কি ব্যাপার, ঠিক আছে? তাহলে লিখে ফেলো। হ্যাঁ, অপরচুনিটি পেলো যে জেক্সের হয়ে কথা বলার অপরচুনিটা, ঠিক আছে? ওইটুকুন তো পারবে, ক্লিয়ার? 50 ওয়ার্ডসে শুধু ওইটুকুন, আর বইয়ের মধ্যে লিখে ফেলো, কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সবগুলো বইয়ের মধ্যে লিখে ফেলো।